I see that Natalia is also here, so Natalia, take the torch from here. Sure. If you're ready, yeah. Друзі, і Дар'я, скажи, будь ласка, ти з нами? Ти вже можеш розпочинати трансляцію на Фейсбуці? Так, я тут. Добре, все супер. А тоді до нас продовжують доєднуватися наші учасники і учасниці, і ми з вами можемо розпочинати наш новий неймовірний етер, який допомагає людям, ми це бачимо. І я ще раз нагадую про те, що у вас є можливість поспілкуватись з фахівцями з Американського інституту травми, поспілкуватись з ними наодинці і отримати індивідуальний сеанс консультації та підтримки, або бути тут разом з нами і виконувати та вивчати та практикувати навички для того, щоб підвищувати свою стійкість наживо і разом з усіма нами. Дякую дуже. Можемо розпочинати. Anya was inviting everyone to join in. She reminded once again that we have private rooms for any individual issues and concerns. Аня, я думаю, також варто сказати, що ведеться запис і трансляція на Facebook. Якщо комусь справді треба якісь супер і такі особисті речі, то краще є можливість в окрему кімнату. Yeah, that was it. Мене чутно? Да. То ми можемо починати, правильно? Yeah, so we can start. And Natalia, if you could ask if I could be made co-host, then I can make sure the breakout rooms I can set those up if need be. Дівчата, Едкемп, а можете зробити Майка ко-хостом, щоб він міг, якщо треба буде, в окрему кімнату вивести? Thank you. Well, good morning. I am glad to be here with you again today. You already were reminded about the breakout rooms if we need individual attention, but I also want to remind us that this is being live streamed if that hasn't already been said. So that is also the other reason why we want to make sure that you know you have the ability to meet with us privately, should you have that need. Yeah, we said that. Okay. Thank you. Так, Майк привітався з усіма і ще раз нагадав, що маємо окремі кімнати для тих, в кого є якісь потреби, такі досить індивідуальні, а якщо ні, то готові починати таку нашу спільну подорож. And Natalia, one other thing I was just going to remind, if we could put those numbers for the 800 numbers or the contacts that people can reach out to should they need to reach out to them in between the times that we meet. Yeah, but I will need some time to find them. Unless, Wendy, do you have those? Let me see if I can grab them. I have found them here. Okay. Here we go. Так, Майк попросив скопіювати в чат, і я зараз це роблю. Телефони психологічної підтримки. Це тут в Україні українських психологів, які готові працювати зараз з усіма, хто має такі потреби по межі нашими сесіями. Я вже їх скопіювала в чат. So I should probably introduce myself just in case those of you who are joining live and or viewing this elsewhere, maybe perhaps in a recording. My name is Michael Sapp. I'm a licensed clinical psychologist in the US and CEO of the Trauma Resource Institute. Майк представився для тих, хто не бачив його попередні дні, не знайомився з ним. Майкл Сеп, ліцензований клінічний психолог і CEO Інституту ресурсності травмостійкості. Окей, я вже заплуталась трошки. Інституту травмостійкості. Natalia, thank you again
for being our trusty translator. And you know the offer still holds that if at any time you need to step away or need someone else to step in, we have Vera here with us as well. Yeah, thank you. Okay. I also want to introduce very quickly Nancy Sokolow, who has joined us as well from the US. Nancy, if you wouldn't mind introducing yourself once Natalia translates what I just said. Так, Майк ще також представляє Ненсі Соколов. Вона сьогодні з нами на сесії. Ненсі зараз каже кілька слів про себе. Hi, I am a licensed clinical social worker here in the United States. Been with Trauma Resource Institute from the beginning, and have been a part of their team as a teacher for many years. And I'm very grateful to be able to join you today. Так, Ненсі ліцензована клінічна соціальна працівниця, живе і працює в Америці і працює вже багато років з Інститутом травмостійкості і сьогодні доєднується до нас у цій сесії. So as we get started today, I was wondering if we could take just a moment of silence. I know that for some of us, we may have particular faith practices or meditation practices, and we want to provide an opportunity for us to do whatever we need to do during this moment. If you want to pray, pray. If you want to meditate, meditate. If there's any other skill you would want to use, we invite you to use that during this time. Почнемо нашу сесію традиційно з хвилинки тиші. Стишимося трошечки. Якщо ви молитеся, то можете зараз молитися. Якщо практикуєте медитацію, то можете так коротенько помедитувати. Це не буде довга пауза, але можете використати будь-яку навичку, яку ми вчили на попередніх сесіях, будь-що, що допомагає вам привести себе в такий відносний спокій. And if during this moment of silence, it would help for you to write what you were doing or a prayer in chat, feel free. Otherwise, we're just going to sit silently for a moment. Якщо хочете поділитися з рештою присутніх, чим ви займаєтеся зараз, мається на увазі, що ви будете робити в цю хвилину тиші, то можете написати в чат, але це не обов'язково. Вау! Красиво. Віра. So I'd like to just invite people to reorient to the space they're in as we get ready to move forward. Потрошечки згортаємося, повертаємося в цю нашу присутність і будемо рухатися далі. So we would always want to start our meetings with just checking in with you who are here live on the call with us to see if there's anything you need to say or any questions you might have. Починаємо з того, що всі, хто присутні, можете або поставити запитання, якщо у вас є, або поділитися тим, що у вас на душі, чи про що ви б хотіли зараз сказати, можна це зробити в чаті. And if you do, feel free to put that in the chat or unmute. Так, можна не тільки в чаті написати, можна також
включити мікрофон і сказати це вголос. Well, should you have any questions as we go? Oh, I just saw something come up in the chat. Yeah, they say they have Пані Людмила, а так краще? They say I have some sound issues. Can you hear me well? Can you hear me okay? Because some people are writing that. Okay. But can you hear me, Mike? Okay. I can hear you. Yeah. Okay. Yep. Okay, good. Okay. Well, and there was one other comment in the chat is that grounding and breathing practice. Uh-huh. And is that something that they're doing right now, or is that something that they would and we would like to do with them? Так, пані Ірина, ви написали коментар про практику заземлення і дихання. Це відповідь на те, чим ви займалися в хвилинці стишення, чи це те, що ви хотіли би зараз зробити? Те, що я зробила на початку нашої зустрічі. That's what Irina did at the beginning of the session. Great. Great. Дякую. Thank you. Well, we have a lot of options today. We want to do, we know the distress, we know the difficulties are really high right now for many of you. And we want to do what we can to help, like we said yesterday, just see if we can turn down the volume of that distress, just enough. Каже Майк, що вони знають і розуміють, що в нас усіх зараз дуже високий рівень стресу, і можемо сьогодні провести сесію в такому ключі, щоб просто спробувати знизити трошечки гучність цього стресу. Ми вчора говорили про те, що його неможливо повністю прибрати, але його можна гучність трошечки знизити, щоб нам усім було легше. Ми можемо зайнятися сьогодні чимось таким. And so for those of you who may not have been present during the first few webinars where we talked about and taught about our skills, I want to just remind us about our resilient zone. І для тих, хто, можливо, не був на попередніх сесіях, Майк хоче нагадати про те, про що ми взагалі тут сьогодні говоримо, що таке зона стійкості. But Mike, we have a question in the chat. Yeah, I just saw that. Yeah, do you want me to say that? Yes. So Natalie is writing that it's kind of difficult for her to meditate because the shelling outside her window just keeps kicking her out of the process. And how do I keep myself in the process? Well, a number of things. Number one, safety is first, right? Until we feel safer, we may not be fully feeling safe, but until we feel safer, it's going to be very hard to meditate. Так, кілька моментів. По-перше, безпека – це номер один. Поки ви не будете почуватися в безпеці, поки ви не забезпечите собі цю базову річ, вам буде важко медитувати. So in those moments, our biology, our nervous system that's working for our protection, there may be other activities that can be helpful that doesn't require meditation. Could you repeat, please? Yeah, of course. Yeah. Sometimes in those situations, our nervous system is working, our biology is working for our protection. Okay. And so being able to meditate becomes very difficult, but there are other skills we might be able to do to help us feel a little bit more in our zone. Да, пані Наталю, в таких ситуаціях спрацьовують біологічні механізми захисту, і тому вони не дозволяють нам повністю зосередитися на медитації. Можливо, в цій ситуації можна застосувати якісь інші навички, окрім медитації, які можуть допомогти. And so in those situations, we might try some of the skills we talked about, like help now, like grounding. Go ahead, Natalia.
Yeah, go ahead. І в таких ситуаціях ми можемо використати ті навички, про які ми говорили раніше, наприклад, заземлення або стратегії миттєвої допомоги. So if we are in a place where we are feeling safer and we can practice the skills, then maybe pushing against a wall, maybe looking around the room and naming 6 colors. And some of the other help now skills that we talked about yesterday can be very helpful. Тобто спочатку безпека, і щойно ви забезпечите собі безпеку, можете спробувати щось із навичок, про які ми говорили вчора, миттєва допомога. Це може бути опертися долонями до стіни, це може бути порахувати 6 кольорів у кімнаті або випити склянку чогось, води, соку. So it could help even to do some grounding at times, or to think about a resource, something that makes us feel more calm when we bring to mind. Можна також провести заземлення або практику ресурсності, коли ми пригадуємо щось, що нас заспокоїть, якийсь наш ресурс, і зосереджуємо увагу на ньому. Or maybe there's a gesture that we do, whether it's twirling our hair, rubbing our thumbs together, rocking. Maybe those are gestures that we can do that when we pay attention to them can make us feel a little bit less distressed. Можливо, є якісь жести або рухи, які, коли ви їх робите, дозволяють вам трошечки знизити цю гучність стресу. Це може бути, не знаю, покрутити волосся, потерти пальцями великими одне до одного. Можна себе погойдати, отак обняти і погойдати. Тобто щось, що допомагає трошечки знизити оцю напругу. So I'm wondering if now might be a good time to maybe practice one of the skills. Так, і можливо зараз, можемо зараз попрактикувати одну з цих навичок. And I'm wondering if reminding us about yesterday when we worked through some of the help now skills, if we could try maybe some of the help now skills. Вчора ми проговорювали навички миттєвої допомоги, і, можливо, можемо спробувати зараз якусь із них. And so just a reminder, some of the options, and I'm going to invite you to choose one or two and just practice them here now. Майк зараз нагадає нам кілька різних варіантів цих навичок, а ви можете собі вибрати, яку попрактикувати просто тут і зараз. If you have a glass of water or tea or coffee or juice, take a drink and just see what you notice. І маєте під рукою склянку води, чи кави, чи соку, може кави ні, вже такий час чаю. Випийте цю склянку рідини і просто простежте, що ви відчуваєте всередині. Thank you, Anna. And if there is, as you look around the space you're in, if there's something that catches your attention that you find particularly helpful, focus on that. See what it is about that that makes you feel a little bit more, a little bit less distress. Друге, що можна зробити, озирнутися довкола того приміщення, в якому ви зараз, і звернути увагу, за що зачіпається ваш погляд. Зосередитися на цьому предметі і спостерегти на рівні відчуттів тіла, чи допомагає увага до цієї речі трошечки знизити рівень стресу. And if it helps to just name 6 colors, or maybe to feel a texture, whether it's your clothing, whether it's a structure in the space that you're in, just to notice the feel of that. Також може допомогти торкнутися якоїсь текстури. Наприклад, це може бути одяг, це може бути щось, на чому ви сидите, торкнутися і відчути її руками. Again, if you're in an area where you can get up and walk and take steps and notice your feet as you take the steps hitting the ground, or if you can, even now, get to a wall and push against the wall, whether with your hands pushing as hard as you can or with your back against the wall pushing as hard as you can. Так, ще з попереднього разу я забула таку тактику сказати. 6 кольорів, розвернутися по кімнаті і
6 кольорів для себе просто помітити. Потім такі дуже заземлювальні практики: встати і пройтися. Якщо там, де ви зараз перебуваєте, у вас є така можливість, можна встати, пройтися, відчути ступнями, як ступні торкаються підлоги, зафіксувати на цьому свою увагу, або впертися до стіни, або долонями, або спиною, тобто відчувати оцей фізичний контакт між тілом і якимсь предметом. So we're just going to invite you to practice some of those skills even now, and just see if you notice change, if at all. And you may not. There's no right or wrong answer. Прямо зараз Майк запрошує спробувати якусь із цих практик, будь-яку на ваш вибір. І головне, коли ви робитимете, спостерегти, чи є якісь зміни на рівні тіла. Ми вчора говорили, що це може бути: дихання стає глибшим чи рівнішим, м'язи розслаблюються. Звернути, чи є якісь зміни. Їх може не бути, і це теж нормально. Тут немає правильної якоїсь рішення. So I'm just going to give us a moment to do that. And Natalia, whenever, in a few moments, if I can have you just look at the chat and see if there's any questions that I can answer that may have come up or any comments. Так, значить, Майк запрошує вас це зробити. Можете коментувати в чаті, якщо маєте якісь побажання прокоментувати в чаті. Зараз я гляну, що ви писали. Так, чи доречно відзначати? Ви маєте на увазі, так, пані Ірина, в процесі цієї практики? Okay, there was a question, do we have to pay attention, like do we have to identify if these sensations are neutral or pleasant or unpleasant? Great question. Я на увазі, Наталя, якщо мою увагу привернув звук холодильника і сам холодильник. І асоціація мов відео в поїзді. Ну і відповідно сама відзначила, приємно було поїхати в потязі і пішла далі. Чи краще не відзначати, це приємне чи неприємне відчуття? Це я мала на увазі. I don't think I entirely got the question because it's kind of the sound was bad, but the question was if she hears a sound and yeah, it's a sound that reminds her of something and it's something pleasant. Should she go like further and keep thinking about it even further, or should she stay where she is, like with those sounds, whatever she hears? Yes. So if I understand the question correctly, there's two pieces to that for me. One is being able to identify whether a sound is a threat or not. Mm-hmm. So if the sound signals to them that they need to act and move to safety, do something to move into a safer position, we would want to act on that. Так, тут є зі звуками, якщо я вас правильно зрозуміла, пані Ірина, якщо я правильно переклала, бо досить поганий звук у мене від вас, то зі звуками є така штука, що якщо цей звук неприємний, точніше не неприємний, якщо цей звук є звуком загрози, то в першу чергу, чи ми щитуємо його як загрозу, то в першу чергу ми мусимо себе убезпечити і нічого більше з цим не робити. But as they do that, if they're noticing sensations inside their body and they're trying to determine if they're pleasant, unpleasant, or neutral, then yes, it's very important to be able to notice that and then act on that. And I have more to say on that. Sorry. Go ahead. Але якщо ви зауважуєте, що ви чуєте якийсь звук, і у вас в тілі з'являються якісь приємні або неприємні, або нейтральні відчуття, і ви можете ідентифікувати, вони приємні, неприємні чи нейтральні, то це дуже важливо, це потрібно робити. І зараз Майк продовжить свою думку. So if we notice the sensation as unpleasant, in this model, what can help is seeing if we can shift our attention and notice any sensations that might be neutral or pleasant. Якщо з'являється неприємне самовідчуття в тілі, ми розуміємо, що воно неприємне, то потрібно спробувати знайти якесь інше місце в тілі чи іншу реакцію на рівні тіла, яка буде
принаймні нейтральне або приємне. Тобто з негативного, з неприємного треба зсунутися увагою, не зафіксовуватись на ньому увагу. And that's why we use the skills of help now and resourcing and gesturing, is that we hope in using that skill, it might bring to the surface more neutral or pleasant sensations that we can shift our attention to. І для того існують практики ресурсності або заземлення, або всі стратегії оці миттєвої допомоги. Тому що коли ми їх робимо, то є шанси і є сподівання, що вони викличуть в тілі якийсь приємний або хоча б нейтральний відгук, і ми зможемо тоді на ньому зосередитися. І це вже буде більш-менш окей для нервової системи. And then it's like gardening. If we have a garden with flowers and some weeds, if we water the flowers will grow. Це як з городом. Якщо в городці ростуть і квіти, і бур'яни, то будемо поливати квіти, будуть рости квіти. But if we water the weeds only, the weeds will grow. Але якщо поливати тільки бур'яни, ростимуть тільки бур'яни. So if we can notice the more neutral or pleasant sensations, that's like watering the flowers. The weeds still may be there a little bit, but the flowers will grow and expand, and those pleasant and neutral sensations might expand. Тому треба постаратися помітити нейтральні або приємні відчуття, самовідчуття в тілі, і спробувати поливати їх. Бур'яни все одно залишаться, вони можуть нікуди не дітися одразу. Але якщо ми в цей момент поливаємо свої приємні якісь самовідчуття, то вони ростимуть, як ці квіточки. I hope that helps. Так, Майк каже, що сподівається, що це допомогло, якось дало відповідь на ваше запитання. Дякую. And then Natalia, I wanted to kind of circle back to even just having to work with sounds when we have sounds that are unpleasant, that are causing us anxiety. There is something that even Krista, thank you for the reminder, there is something we could do also that has to do with sound. І про звуки також важливий момент. Майк каже, що це важливо. Зараз він, можливо, я так зрозуміла, передає слово Крісті, бо вона щось може сказати про звуки, але є, звичайно, певні звуки, які особливо зараз для нас усіх, які можуть викликати вищу тривожність. So one thing we talk about is even what if we could sing a song aloud? What if we can listen to music that will enable us to hear the song, be able to sing aloud the song that can help turn down the volume of the sounds outside. І в таких моментах може допомогти заспівати щось, не знаю, поспівати пісню або включити музику, щось, що переб'є гучністю ті звуки назовні, які для нас є тривожними. Because we have found that when we sing and when we tap into music, that can be another way of resourcing. Тому що в інституті травмостійкості з'ясували, що музика теж може бути ресурсом. І коли люди співають, це теж може бути ресурсом для них. So I know, Vera, we talked before this meeting about possible songs that could be sung. And I'm curious, we have that as an option, but I'm curious if we would want to open up and see if anybody else would suggest or has a song that they think we could all sing, even now. І каже Майк, що вони з Вірою обговорювали це питання про пісні і навіть знайшли якісь пісні для нас, але можливо ми зараз якось спільно знайдемо якусь пісню, яку нам захочеться заспівати, і навіть зараз не знаю. And Vera, if you want to unmute and just say what song you had selected, but then to just check in and see if there's a song that we could all sing together. Так, перша пісня, яка прийшла так в думки, це пісня Тараса Петрененка «Україна». Я не знаю, чи Наталю, чи ця пісня підходяща, але перша пісня, яка прийшла в думки. Я не можу сказати, підходяща чи ні. Я, наприклад, особисто я зараз don't feel like singing at all. Yeah.
Yeah, it may not be a good time for singing necessarily, you know. But we have to ask the people, so that we don't decide for them. And if not, we could maybe just read a poem or something like that, like «Любіть Україну» Симоненко, if you like. Це Сосюра. Oh, Сосюра, sorry. And Vera, were you able to say that, what you just said out loud as well? Sorry, in Ukraine? Yes, we just said maybe, you know, some people are not feeling like singing. Sure. But I thought maybe we could just read a poem, Сосюри, Love Ukraine. Sure. I want to leave it open to what you all think. Yeah, Natalia, maybe ask if we can read a poem. If somebody wants to even read it, if somebody wants to read it, maybe. Так, є пропозиція від наших тренерів. Кемп, а ми можемо трошки зам'ютити? Може не можемо, Мар'яна співає. Наталю, вибач, будь ласка, бо в мене вибивало інтернет. Ти просила у Мар'яни вимкнути звук, так? Ні, Мар'яна співала, напевно, їй треба вимкнути назад. Вибачте, будь ласка. Ми не зразу зрозуміли, що вона співає. Мар'яна, вибач, будь ласка, зараз все зроблю. Мар'яна, увімкніть, будь ласка, звук. Вибачте, бо я почула, і я одразу зреагувала. На хвилину залишалась без інтернету. Мар'яночка, включи мікрофон і продовжуй співати. Чутно мене, доброго вечора. Тепер чутно, фух, слава Богу. Я буду пробувати, бо хочу співати. I don't know what was being said, but I was tracking. Ко землі зближайтеся, Господь Бог, сотворши віки, живе нині ще вовіки. Станьте хором, всі собором, веселітеся, яко з нами Бог. Станьте хором, всі собором, веселітеся, яко з нами Бог. Все час ісполняється, все син посилається, все літа прийшла кончина, все Бог посилає сина. День приходить, діва родить, веселітеся, яко з нами Бог. Ми ж тобі рожденному, Господу блаженному, серце всіх нас отверзаєм, дом душевний призиваєм. Піснь співаєм, восклицаєм, веселітеся, яко з нами Бог. Я дуже старалася. Це було чудово, дякую тобі, дорога. Було неймовірно, Мар'яна, дякую. Дякуємо. Доброго вечора, всім мирного неба. Я в шоці, що я змогла. Дякую. She says she's shocked that she was able to do this, and if I could get it right from the lyrics, that's probably a carol or a prayer song. I have never heard it before, but it sounded to me like a carol or something. It was beautiful. And I have to say, I'm noticing what I would call sweet tears. Sweet? Sweet tears. Майк каже, що помітив, не знаю, як правильно перекласти, але такі добрі, позитивні сльози в декого з присутніх тут. Thank you for singing. Дякую, Мар'яна. Будь ласка, я дуже рада. Дякую вам. Я сьогодні вже можу навіть трошки говорити. Я хвора, в мене не зовсім все добре з тілом, але я стараюся і дуже рада чути вас, бо я розумію, що мені потрібне спілкування з нормальними людьми. Це допомагає мені. Я після сесії почала трішки вже навіть спати. Сьогодні я вперше їла. І я хочу вам подякувати і всім розповідаю про це, що ми всі в травмі, і нам треба працювати над собою. І
бо ми дуже затиснені. Я насправді здивована, що сьогодні я змогла співати. Дякую вам. Дякую. Mariana says that these sessions are really helpful to her. This is the first time in many days that yesterday or today she was able to sleep, and today she was able to eat for the first time. And she feels that her body is still very tense and kind of sick in her body, but these sessions are helpful, and she keeps telling other people that we are very traumatized right now and that we need to work with this. And she says the circle is the place where she can talk to, as she said, she put it, normal people. Thank you. But I want to add that this is the challenge, is to be able to recognize both, that yes, there is still some distress, there's still that distress, and there's still your body working for your protection, but there's also being able to have the moments where you have moments like this, where maybe you can eat, where you can sleep, and that's also your body working for its protection. Каже Майк, що варто, і Віра, можливо, ви мені тут поможете, якщо я неправильно зрозуміла, що якби це дві сторони однієї історії. Наше тіло, яке намагається нас захистити, тому що ми в стресовій ситуації, воно в певній напрузі і так далі. І наше тіло, яке там не їсть, не спить, теж, напевно, якимось чином намагається нас від чогось захистити. And it's really important. It's really important to notice when we have those moments, when we come back into our zone, where we can eat, where we can sleep, and what it feels like when we notice that. І дуже важливо помічати, коли з'являються оці проблиски, оці моменти, коли ми можемо нарешті поспати, чи коли ти можеш нарешті поїсти, зауважувати цей стан свого тіла, фіксувати його для себе. Ми про це говорили всі попередні сесії, записувати це на жорсткий диск, казав Майк. Як я почуваюся, коли я нарешті поїла, коли я нарешті змогла заснути? So we are still in situations where we need to be vigilant, and our body is going to remain vigilant, but we can also be vigilant and still be in our zone and still be in a place where we could experience more neutral or pleasant. І ми все ще перебуваємо в ситуації, коли ми мусимо бути насторожі, такі напоготові, зібрані дуже. Але навіть в такому стані повної зібраності і настороженості є моменти і є можливість перебувати також в зоні стійкості, коли можемо їсти, коли можемо спати. Тобто і те, і друге одночасно можливо. And I think that song for me, and I hope for others, illustrates just that we can have this moment of sacredness amidst the moment of distress and challenge. І ця пісня Мар'янина, вона є якраз ілюстрацією того, як серед багатьох моментів стресу і викликів, і труднощів можна мати моменти, періоди цієї святості, як сказав Майк. Vera, you had your hand up. Yes, and I would like to say maybe in English, and maybe you, Michael, can add to it. One of the points that Mariana mentioned was that being with other people was very soothing for her. And I would like maybe for you to make a note about co-regulation and being with other people who can actually help soothe the nervous system can also help us. So we are also influencing the way others are responding. Vera, how you just said it, I'm going to invite you to say it in Ukrainian. Please. Мар'яна, дякуємо вам за те, що ви поділились тим, що бути разом з людьми тут, в цьому просторі, теж допомагає вам якось краще себе в якійсь мірі почувати і регулювати свої емоції. І знову ж таки, по наукових дослідженнях ми бачимо, що як люди ми регулюємо один одного.
І важливо пам'ятати навіть те, що інші ситуації можуть впливати на нашу нервову систему, але також наша поведінка може впливати на нервову систему інших людей. І навіть ця присутність тут всіх людей, і навіть голос Майка і Наталі такий ніжний, і допомагає нам впливати на нашу нервову систему і регулює нас також. І ми можемо мати такий вплив один на одного. Thank you, Vera. Дякую. I'm noticing there's other comments in the chat. I didn't know if there were questions or anything that you would need me to address. Yeah, so we had this 20 minutes ago, actually. There was a comment from Natalie who wrote that she pushed her, I don't know, that's probably palms together, and was noticing the strength of her hands, and this helped her to switch her attention a little bit. Yes. Which is the skill, right? To be able to shift our attention to something that's more neutral or pleasant. Майк каже, супер, це теж, я вам скажу, про що я йому перекладала. Я перекладала про коментар Наталі, як вона стулила руку до руки і спостерігала за силою рук, це переключає трохи увагу. Майк каже, що це теж навичка, це хороша навичка, це про вміння, власне, це змістити увагу туди, де ви сильні зараз, зафіксувати увагу на цьому і відчути себе в цьому місці. Then Людмила commented that she was trying to count the colors, and that helped her to release a bit of tension in her head. Так, пані Людмила, ваш коментар зачитала, Майка каже, супер. Then someone from it kept wrote that they drank some water and it was really tasty and the thoughts kind of shifted a bit. Це, мабуть, наша Аня. Аня, твій коментар про воду, яка смачна. Okay, what else do we have? Krista, you sent us a sunflower. Thank you. Okay, and beautiful. Another comment from @Camp Ukraine, don't know who that is, that today I allowed myself to cry for the first time, and thank you, Mariana, for being this open with us. Natalia, can I offer a comment on that? Is I'm so glad that that person shared that, because I want to highlight that oftentimes crying, oftentimes tears can be a release. As we get to come back into our resilient zone, those tears can release and help us help our nervous system come back into balance. Так, я перекладала Майку коментар від когось із @Camp, про вперше дозволила собі поплакати, і Майк каже, що це дуже добре, тому що сльози завжди вивільняють напругу, завжди, і вони допомагають, поплакати допомагає нам повернутися в зону стійкості. And when that happens, it can be helpful in those instances to pay attention just to the moisture of the tears. І коли це відбувається, коли ви плачете, то щоб скористатися з цього вже по максимуму, зверніть увагу на те, як ці сльози течуть, як от на цю вологу на щоках, як воно відчувається. And if you're talking with others, or if you have an experience like today where someone sings a beautiful song that is sacred, that may bring us back into our zone, and they start to tear up, it's okay to invite them to notice that and not be ashamed, not be sorry for that. І коли ви бачите, що хтось так реагує сльозами на щось, на пісню, от як Мар'яна співала, чи на будь-яку іншу річ. Я, наприклад, вчора плакала, теж вперше дивилася ролик, якийсь із цих роликів, які зараз крутять по телевізору на підтримку Збройних сил, і теж плакала вперше. От коли ви бачите таке в іншої людини, то теж добре звернути її увагу на ці сльози, щоб людина не соромилась, що вона плаче, а навпаки сказати, дивись, це так добре, що ти змогла чи зміг заплакати. Ці сльози, вони цілющі. And that it may just be a signal that our body is coming back into balance. Бо вони можуть бути сигналом про те, що тіло повертається до свого стану рівноваги. Any other comments in the chat? There are some more.
Yeah, Mariana wrote that she received some flowers today from other volunteers, and it was like a miracle for her, and the tender voices are very, very nice to hear. Okay. So just notice that when you look at those flowers, and when you know in your bones, in your body, that it's a miracle, just pay attention to those sensations. Мар'яночка і всі, хто слухають, знову ж таки, завжди, коли ви відчуваєте, точніше, коли ви спостерігаєте, що ось у вас така реакція на ці квіти, чи на це, це таке диво, фіксуйте свої самовідчуття, як ви почуваєтесь в тілі, де в тілі щось змінюється, де воно вивільняється. На цьому важливо зафіксувати свою увагу, щоб воно працювало для вас і в майбутньому. And I did notice there's one comment that was just put in chat that I think I would want to speak to. I think this is a very normal response. You mean the last one? Yeah. Did you translate that for yourself, or should I do that? I Google translated it, so I think I have an understanding of it, but I just want to speak to that if I can. It is a normal biological response to have a fight response in these situations. Так, пані Людмила, це про ваш коментар. Значить, каже Майк, що цілком нормально мати таку реакцію, бажання битися з тим, з чим ви зіткнулися. And that desire for wanting weapons, that desire, that can be our biological response, that fight response that is meant to protect us and protect others and our family and our loved ones. Це абсолютно біологічна реакція нервової системи, яка покликана, вона зроблена так, що ми кидаємося захищати або себе, і своїх рідних, коли бачимо якусь загрозу. And if that is too distressing for us, if we can pause and shift to a help now skill, shift to another skill that can help turn down the volume of that distress, that might help. You mean if the reaction itself is distressing? Yes. Okay. If what she's feeling is distressing. Okay. Yeah. І якщо в такій ситуації це для вас стресово, оця реакція така ваша, ми говоримо про коментар пані Людмили, подивіться, якщо можете в чаті, то в такі моменти допомагає змістити увагу на щось інше і спробувати якусь із навичок, про які ми говорили, там навичок допомоги, миттєвої допомоги. But my hope is that knowing that kind of response is a biological response, my hope is that turns down the volume of that shame that you might feel. But again, if that shame and that distress is so high, if we can shift and practice a skill to turn down the volume of that distress, that can help. Уже саме розуміння того, що це абсолютно біологічна реакція, воно може допомогти, так? І може допомогти трошечки знизити цей рівень стресу, якщо у вас ця реакція викликає стрес. Але якщо цього недостатньо, самого розуміння того, що це нормально, у мене нормальна реакція, це нічого, що мені зараз так хочеться. Якщо цього недостатньо, то можна будь-яку навичку миттєвої допомоги застосувати, і вона тоді допоможе трошечки знизити об'єм стресу. And again, I want to remind this person that if it would help them to meet with one of us privately in another room, we'd be glad to do that, even though we're coming to an end here, we can stay longer. Да, і пані Людмила, якщо вам зараз, у вас є зараз потреба, наприклад, з кимось залишитися в окремій кімнаті і про це поговорити, то у нас закінчується вже сесія, але спеціалісти можуть залишитися з вами, якщо ви відчуваєте таку потребу, просто дайте мені знати. So if they can let us know in chat, we can do that. And as we do that, I want to, I'm recognizing the time is that I know we're going to have to come to an end here. As a larger group. Okay, Ludmila responded that she said, thank you, I will handle that on my own. Okay. Так, а Майко каже, що будемо потрошечки вже згортатися групою нашої сьогоднішньої.
And if you can let her know that we will be back tomorrow, and if it would help then to meet with one of us, we are available. Пані Людмила, завтра в такий же час ми знову зустрічаємося. Якщо ви захочете завтра з кимось поговорити в окремій індивідуальній розмові, то ця пропозиція в силі залишається. Okay. Дякую. Vera, would it be okay if we end today with maybe you reading a few verses from that poem you suggested? Так, Майк пропонує Вірі прочитати ту вірш, про який вона говорила, коли ми думали читати чи співати. No, you don't feel like doing that? Yes, sure. Just, Is that okay? Yeah, sure. Декілька куплетів. Любіть Україну, Володимир Сюсюра. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну. Красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно-карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягів багряному шумі. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Thank you. Дякую. Thank you, Vera. So to you all, thank you for being here. Our hearts, our prayers, our thoughts are with you. You know that we want to be here and support you in any way you can. So please be safe and know that we are here to support you. Thank you. Майк каже, що вони з нами, їхній колектив спеціалістів з нами, вони нас підтримують, вони за нас моляться, вони готові надавати нам ту допомогу і підтримку, яка нам всім потрібна. І ми побачимося завтра в цей же час. Віра, дякую, ви прекрасно прочитали цього вірша. Дякую. Люблю вас всіх всім серцем. Дякую дуже. І я дякую всім, хто був сьогодні з нами, і нашим фахівцям зі Сполучених Штатів Америки, і колежанкам, які в цей час підтримували етер, і Наталії, яка перекладала. Ми дійсно всіх любимо. Я дуже дякую всім, хто прийшов сьогодні. Мар'яно, я розумію, яка у вас сила духу. І я знаю, що коли в цій країні є люди з такою силою духу, є люди, які можуть дати раду собі, ми обов'язково дамо раду нашій країні, і все точно буде мир, все точно буде свобода, і в нас точно буде вільне, мирне небо над головою. Я всім дуже дякую. До зустрічі завтра. Якщо комусь потрібно залишитись з нашими фахівцями наодинці, дайте знати або мені, або, тут Трейдкемп Україна, щоб не заплутали, скоріш, краще Наталії, або комусь з наших фахівців, або напишіть в чаті, ми затримаємось, і ви зможете попрацювати, ми не будемо закривати кімнати. Добре? Якщо ні, то до зустрічі завтра. Запрошуємо всіх на етер. Thank you. Дякую. Thank you, Mike. Thank you for being with us. Щиро дякую. Thank you, Natalia. Thank you. Людмила, так?
Людмила мала питання в чаті, ну, такий коментар. І Людмила had a comment. Чи хотіли б ви сказати, нам відповісти? Yeah, we can answer. Людмила asked, sometimes I feel ashamed, but I have moments when... Віра, ми про це говорили. Oh, you did? I'm sorry. Так. Ми це проговорили. Нічого страшного. Віра, just we didn't talk about this comment by Людмила about feeling ashamed. Okay. That's fine. Все, дякую всім дуже. Обіймаю всіх серцем. До завтра. Thank you. Па-па.